called Magha Masa because nakshatra is Makha. Makha Masi Nakshatra Makha. And this is Falguna Masa because Falguna Masa, потому что the nakshatra is Uttara Falguni. Nakshatra Uttara Falguni. So from Rudra Sukta we went into this. Ну вот из Рудра Сукта мы вот пришли сюда, because all are interconnected. потому что все это связано. So we are studying this stanza. Nama idhriyaya cha atapyaya cha. Idhriya we have already studied. Idhriya is Вот вчера мы изучали вот эту мантру. Idhriya is the cloud Идрия означает облако, which is transparent and shining. которое прозрачное и светящееся. So can I take this away? Он спрашивает, можно это стереть, да? Сейчас все сфотографируют. एतत् सर्वं समीचीनमेव. नक्षत्र नामं समीचीनमेव मासनामेन सह. Церковные календари, они тоже по Луне празднуют. द्वौ ज्योतिषी अत्र वर्तन्ते इत्यतः अहं पृच्छामि. I can speak in Sanskrit with him. He can speak Sanskrit. We can speak Sanskrit together. Because he is studying in the University of Sanskrit Studies. And in Sanskrit he is specially studying Jyotisha. Srinivas. And Venu got a master degree in astrology from the university. Магистр. So the next mantra is, in the stanza, next mantra is Atapyaya cha. Namaha. Мантра Намаха Атапьяяча. So salutations to Rudra. Приветствие Рудре. Here Atapya means the water which is
which is showered when there is sun's illumination. Sometimes you see there will be sun's light is there, sun's light is there, and from a cloud there is some rain falling. So this water of the cloud is heated up by the sun's rays. So this heated water of the cloud is atapya. So here salutation to the Lord Rudra, who is in the form of the heated water of the raining cloud in the sunlight. Ну вот, атапья означает вода дождя, который идет одновременно, когда светит солнце, то есть по-нашему грибной дождь. Вот, но в Индии, когда идет такой дождь и светит солнце, вода еще и греется этим солнцем. Поэтому это вот теплая вода, которая льется во время и освещается солнцем. Atapa means the warmth of the sun. Вот атапа означает тепло солнца. So all these things are familiar for a person who keeps observing all this in nature. И все эти вещи, они знакомы людям, которые наблюдают за природой. But most of the people who study, who reside in the big cities in a very busy life, they have no occasion to observe all these different occasions in nature. So therefore they cannot understand all these things. Но большинство людей, которые ушли и живут в городах, у них нету возможности вот наблюдать природу. That is the reason why most of you who are also residing in the big cities, from time to time you are also slipping away and go into nature and keep observing what is happening in nature. That is good thing for health. Ну вот почему большинство из вас, даже если вы живете в городах, вы уезжаете из городов, чтобы побыть на природе и понаблюдать за ней. Это очень хорошо для здоровья. In the olden days, good olden days, many centuries ago, people used to live only in the grama. Grama means village. А вот в золотые времена люди жили только в грамма. Грамма означает деревня. То есть люди жили только в деревнях. Actually, grama, actual meaning of grama is the group. So they lived as a group at a place which is a small village. People used to stay in villages in a group and in a group living. That was the type of life for all the people in all the civilizations. Вот на самом деле слово грамма означает группа. То есть люди жили небольшими группами, типа общинами. И вот, собственно, в те времена так жили люди во всех цивилизациях. For example, about 100 families used to make a group. 100 семей, они образуют группу. And this group, they made their residence near a flowing river. И эта группа, она делает свое жилье где-то недалеко от реки, на берегу реки. So
So when a group of 100 families live together, then they can live without disturbing the environment and ecology. Тогда, когда группа из 100 семей вот так живет, тогда они могут жить, не нарушая природы и экологии. There were very few cities. И тогда было очень только несколько городов. And the cities were only meant for administrative offices and these things. И эти города, они использовались только для администрации. So even those who were working in the government, in administration, even those people also used to live in a nearby village, not in the city. Only come to the city for the office and then go back to the village. И даже те люди, которые вот работали в правительстве, так скажем, даже они на самом деле жили вот в деревнях и только приходили на работу в город. В ближайшей деревне и приходили на работу. And only when you live like that in the nature, then you can live together in a perfect group consciousness. И только тогда, когда люди живут вот так вот группами в природе, они могут жить совершенной жизнью с групповым сознанием. Then you can live together, you can work together, you can share everything. Тогда вы можете жить вместе, можете работать вместе, можете делиться друг с другом. So a proper sharing, their minds are also pure. When you live in such a environment and in such a group, really in group living, then all the minds of all these people will be pure and a good spirit of sharing. И вот тогда, когда люди вот так живут в небольших группах, тогда умы у людей чистые и в истинном духе разделения друг с другом, делиться друг с другом. Otherwise, if the people start to live more and more time in the big cities, А потом уже, когда люди стали жить все больше и больше в больших городах, then this group living and group activity is lost. тогда вот эта групповая жизнь и групповое сознание, оно было потеряно. And not only the environment is polluted, but the minds of people are also polluted. И не только загрязняется при этом окружающая среда, но загрязняются и умы у людей. Then what happens is people become greedy and selfish. И что происходит при этом? Люди становятся жадными и эгоистичными. Then what happens? Their behavior is distorted. И что тогда происходит? Их поведение становится разрушительным. So everybody wants to make a profit for himself. То есть все хотят именно выгоды для себя. Then he cannot think of others who are also working with him. И тогда они уже не могут думать о других, как те, кто работают рядом с ним. So when a person turns greedy in mind, И когда вот такой паттерн жадности возникает в уме, then he will develop a tendency of hoarding for himself. тогда развивается эта тенденция как бы держать все для себя. Then he will not care for the welfare of those who are working along with him. И тогда человек уже не заботится о благополучии тех, кто работает рядом с ним. When you are in a
perfect group living and with pure mind, then that person will first attend to the need of others before he will fulfill his need. Ага, тогда, когда, например, люди работают вот так вот в небольших группах, тогда человек в первую очередь заботится об удовлетворении нужд других, прежде чем удовлетворить свои нужды. Otherwise, when the persons get greedy, then that is the starting of the capitalistic tendency, capitalistic mentality. А в другом случае, когда люди становятся жадными, тогда вот и возникает какой-то капиталистический строй. So then all the problems start. И тогда начинаются все проблемы. So when your mind is polluted with this capitalistic tendency, then you want the people to help you and you won't pay them, and you will want to hoard the money and get yourself selfish, and this is all capitalistic mentality. В общем, когда возникает капиталистическое мышление, человек хочет, чтобы другие помогали ему за деньги, но он платит меньше, так, чтобы ему скапливать That is what we see in the present times. Most of the people we live in big cities, and so when you live in big cities, even though you are among many thousands of people, but nobody cares for his neighbor, what is happening to the neighbor, and what he has to do for the neighbor. All these things is lost. Ну вот это то, что мы видим сейчас в современных городах. Там живет тысячи людей, но никто не заботится о своих соседях, о своих, в общем, о других людях. Это вот то, что мы сейчас видим. And then you are completely in the materialistic life and in materialistic thinking, and therefore even though we in living in these cities, we try to make a spiritual advancement, spiritual practice, but because we are developing a capitalistic tendency, then all our effort to make a progress, spiritual progress, will be blocked. Ну вот и даже когда в городах у людей возникают тенденции, стремления к духовной жизни, а из-за того, что у них развились капиталистические тенденции в их умах, это все блокирует их на пути. The first fundamental requirement for a spiritual advancement is that how much you realize your need in others. You have some need. If you realize others' needs and try to first attend to the needs of others, then there will be a starting of the spiritual advancement. И вот первый шаг, как начинается духовный прогресс, с того, когда человек заботится о нуждах других, то есть когда он в первую очередь ставит помощь в удовлетворении нужд других, чем своих. Вот это значит, человек встал на духовный прогресс. Otherwise, in the capitalistic way of living, we always take advantage from the others, and we won't try to attend to the needs of others. Вот. А в капиталистическом обществе каждый думает о себе, и его не волнуют потребности других. Therefore, in the olden days, people always confined to live in grama, in the groups, in small villages, and never allowed to make this village large and turn into a town and city. Вот поэтому в древние времена люди жили в граммах, в деревнях, и они никогда не стремились сделать их крупными, большими, как города.
it is not so easy to get rid of this greediness and selfishness and capitalistic tendency. Это не так легко освободиться от жадности, от эгоистических стремлений и какого-то капиталистического мышления. This is the reason why Это вот причина, почему the spirit of competition and all these things are increasing now in the present ага, times of civilization. дух этой соперничества и конкуренции так сильно возрастает в современном обществе. So to get out of this situation, everyone has to make an effort to get into such group consciousness and to be pure and to be able to share with everybody in the group and to attend to the needs of the others first before attending to his own needs. That is important. Вот поэтому важно, чтобы человек стремился вот, жить в групповом сознании и делиться с другими в группе и заботиться о потребностях других членов группы больше, чем о своих. Это важно. Otherwise, the devas are the intelligences who are working in this creation. They cannot just be pleased just by our prayers and our worship and all these things. Иначе девы, они не будут довольны всеми нашими духовными практиками и молитвами, которые мы совершаем каждый день. For example, if I do all the rituals and all these things, but Например, without если я following совершаю, these things, если я совершаю все ритуалы и обряды, но не следую вот этим вещам, о которых сейчас было сказано, so then you cannot please the gods. тогда мы не можем удовлетворить богов, они не будут довольны нами. How we behave in the materialistic plane, this is counted for the advancement in the spiritual plane. How we behave in the materialistic plane, Вот то, как мы ведем себя на материальном плане, this is counted for us for the entering and the spiritual plane. это учитывается на духовном плане. This is what you see in many of the stories in the Puranas also. Это то, что мы видим во многих историях, также и в Пуранах. There was even the kings also. For example, there was a king called Вот был такой царь, которого Сиби. звали Сиби. he was a great king, but he was very compassionate to not only to human beings. He is compassionate to all the beings. И вот это был великий царь, и он был сострадателен не только ко всем людям, но и ко всем животным. He was so generous Он and был benevolent. настолько щедрым. So to test him one day, И чтобы испытать его однажды, so Indra and Agni, they came in the form of a small pigeon and this big bird, what you see, eagle. и вот тогда, чтобы его испытать, Индра и Агни пришли к нему в форме свинюшки, голубка, извиняюсь, голубка и орла. So this eagle wants to catch the pigeon to eat. И вот они инсценировали, что орел, он гонится за голубем, чтобы убить и съесть его. Then the pigeon came to this king
and said, "Please save me from the eagle." И тогда голубь прилетел к этому царю и сказал: пожалуйста, спаси меня от этого орла. So then the king said, "Don't worry, I will protect you." Meanwhile, the eagle came and said, "Oh king, you please let the eagle come to me. It is my food." Ага. И вот тогда, царь сказал: да, конечно, я тебя защищу. И потом прилетел орел и сказал: слушай, царь, отдай этого голубя, это моя пища, моя еда. So I am hungry and I have to eat the flesh of this eagle. Он сказал: я голоден, и мне нужно есть тело этого голубя. Thus this king said, А царь сказал: you need some flesh to eat. у тебя будет мясо, чтобы кушать. And I promised this eagle that I will protect this eagle, this pigeon. Я, говорит, я обещал этому голубю, что защищу его. So with a knife he cut his muscles and gave it to the eagle. Вот ножом он отрезал мясо от своей мышцы и дал есть орлу. Then this eagle and pigeon, they came in their original form. One is Indra and one is Agni. They said, "We are very pleased by you." И тогда голубь и орел обратились обратно в Индру и в Агни и сказали, что мы очень довольны тобой. You will be remembered by the humanity forever. That is what they said. Тебя будет помнить человечество навсегда. So, this is what is required for an advancement in the spiritual path. Это вот то, что требуется для продвижения на духовном пути. There was another very, it is time for you. No? There is another very such very kind and benevolent person. И также был еще один очень замечательный человек. His name was Rantideva. И его звали Рантидева. So, he, his wife, his son, and his daughter-in-law, all the members of the family, every day they received guests, and after offering the food to the guests, the remaining only they used to eat. Ага, и вот каждый день он, его жена, сын и невестка, они в первую очередь предлагали еду гостям, которые приходили, а сами ели уже только то, что оставалось после того, как гости поедят. So they used to offer this food to the guests because they see the Lord consciousness in them. So they felt this as an offering to the Lord. И они делились едой с другими людьми, потому что они видели Бога в других людях, и это было их предложением Богу. And so what is remaining, they used to eat as prasad. И то, что оставалось, они ели как просад, то есть то, что было предложено Богу. When you do such offering and take your food as a prasad, then all your sins are washed away. Когда вы совершаете такое предложение и кушаете свою еду как просад, тогда все ваши грехи смываются. Sins are washed away means again you will not make a sin, so your tendency of committing a sin will be relieved. Смывание грехов означает, что вы уже никогда больше не совершите грехов, то есть у вас больше нету тенденции грешить. So one day, и вот однажды, so a man who is hungry came.
человек, который был голоден, пришел. By that time already